this eCitizen, the eCitizen thing, I can tell you, I was sworn into office, all of us were sworn into office, the cabinet, on 27th of October, 2022. Yes. By the third week of November, I remember him calling me on a Sunday. It was a Sunday afternoon. And I went to State House. And I found all the top honchos from the National Treasury were there. All the top people from Ministry of ICT were there. And then back there, I saw two gentlemen, young men, James Ayugi and his partner, Sibi. As if I had met them, yes, when they are trying to, somebody brought them to me, they wanted to see whether I can allow a question, particular question to be asked in Parliament. And when they explained to me, I told them, no, Parliament is not a debt collector. Because it was about, he was claiming money from the National Treasury. Yes. And as a result, they had even gone to, I advised them, go to court. That's the best thing. Yes. It's a debt, and from what you have explained, they are the owners of that, they are the ones who started that program of eCitizen. Yes. It started quite some time back. It was a World Bank funded experiment, which was found to be workable. Yes. But somehow the Treasury never quite got into a formal agreement, contractual agreement with, they called webmasters. Yes. Yeah. Then, when I saw, and when they were introduced to me, they wanted to see whether they could use a member of Parliament to raise a question, and I said, no, we don't do that. Yes. Parliament is not a debt collector. Go to court. Yes. You get your money. You are entitled. That's your intellectual property. Yes. Government cannot continue using your intellectual property and not paying you. So take to court, and I'm sure any right-thinking judge using the principle of quantum merit, they're going to give you, you're going to be given your money. Yes. So when I found them there, and at that time, the story then was that there were only 392 government services which had been onboarded on the system. I knew there was something here. How they got to be there at State House was quite strange. I didn't know, and I didn't ask. But by 13th of January, 2023, a formal contract was signed between webmasters, and it was signed for by the PS, Principal Secretary, National Treasury, and the PS ICT. Yes. That agreement is available. And if you can just flash back, early 2023, a campaign began. Everybody must onboard their services to the eCitizen. Today, I think they are close to 23,000 government services. That's 22,000 something. But just go and find out what happens. Yes. That convenience fee over 50 shillings is quite substantial. I just want to ask Kenyans to go and find out where it goes. Yes. Kazi yao waliambia Moi aende, Moi must go, Moi must go. Wakakolaidi hizi kabila zingine zikawasaidia, Moi akaenda. Lakini kabla hata akae wakati wa tamu yake walikuwa nalalamika. Wakati wa Kenyatta hatujaona. Na wakati wa Kenyatta ndio kuna hii ripoti inaitwa Ndung'u report, uporaji wa mali. Uporaji wa mali. Mtu mwenye alichafua nchi na uporaji. Na rejimu yake kakuwa ni kupora. Kenyatta. Toka hapo, ende ya Uhuru Muigai Kenyatta. Tulikuwa tunapoteza pesa ngapi? 2 billion a day. Na alikuwa anasema vizuri kwa media. We lose 2 billion a day daily. Hii Ndung'u report mbona ifunguliwe? Ndung'u report huwezi ifunguliwa because the casualties are the people from Mount Kenya and they know themselves. Ukianza na Wanjiki. Huyu anajifanyanga leta hii pendua hii.
Siku moja tutamwambia hasa wacha tuipindue yote, watu wataenda mbio. In details, Ndungu report nini iko ndani? Ndungu report, historical injustices In this country. mashamba, kuna makabila zilikanya bwana. Hatutaki tuguza hapo, nikiguza hapo watu watasema mimi Guza tu kidogo. Kuna watu walijigawa makabila kutumia Kenyatta Senior. Wakati Kenya population ilikuwa 6 million and there was abundant land and those land were preserved by each region. For instance, the Rift Valley, it was meant for the people of Rift Valley. For instance, Kitale, it was part and parcel of Western Province, but it was just drawn to be outside the map of Western Kenya, ndio watu waweze kupora nini hapo. Ukitoka hapo enda kule Mombasa watu walipora mashamba wakijigawa na watu waishi kule Mombasa. Itakuwaje mtu anatoka Western na mkaaji wa Western anaenda kupata shamba eka 1000 kule Mombasa? Itakuwaje ukifikiria? How comes? So ni vitu zingine ambapo zilifanywa kwa makabila mengine, na sisi hatutaki ende hiyo hali ya matabaka, maana ikifunguliwa inaweza leta uwiano mbaya sana, na hatutaki hata Ruto sifungue. Lakini kisidi tutafungua, lakini asifungua wache. Nani alanika hii Ndungu report? Ndungu report ilikuwa wakati wa Mwai Kibaki. Unajua Moi aliogopa kuigusa mambo ya mashamba hiyo, even though watu wa kutoka kwake ndio walikuwa wameumia sana. So kwa hivyo wakati Kibaki aliingia kulikuwa na changes. Kibaki akakuwa na pressure mingi sana. Wakati alikuwa na pressure mingi sana ndio naona vitu kama huko inquiry kafunguliwa, mambo ya kutafuta kaburi ya Dedan Kimathi ikakuja mambo sasa, kwa nini kila mtu apewe haki yake hapo, every parameters zikakuja on the drawing board that they need justice that was yenye litandika wakati wa Kenyatta Senior. Hapo sasa Kibaki akajaribu akatengeneza ni commission, ikatengenezwa report ikakuwa, lakini report kufika kwa table ikakuwa sumu, ikakuwa imeguza watu ambao ni watu wa kabila ya Mwai Kibaki. Sasa watu wengi walimadwa sana. Kibaki aliona sasa ni watu wa kwao, sasa atafanya aje, afungua aje? Sasa Raila pia wakaona hii italeta, wakawachana nao tu, lakini itabidi ifunguliwe in future, itabidi ifunguliwe as long as watu wanasema Ruto must go in 2 years, itabidi ifunguliwe. Na Ruto kwa heshima tu hataki, lakini itabidi ifunguliwe. Do you think land injustices in Kenya ina involve tribe moja peke yake ama 98% of one tribe? Yeah, let me be very frank, because now we need to be very frank. As long as people are agitating for Ruto to go within 2 years, anasema Ruto aende, tutaguzia, hatutaingia kwa msitu, lakini wacha nijaribu kuzunguka msitu. Historical injustices na watu kujigawa mashamba na rasilimali Kenya hii, majority they come from Central Province, and that's why you will found a person from Central Province in Kitale, you will found a person from Central Province in Rift Valley dominantly, and are even elected. They have even elected areas. You can see like Lamu, there are people from Central Kenya, Narok, Transmara, Mombasa town, Nairobi particularly, and Kisumu. Oginga Odinga alisimama kidete akaambia Jomo Kenyatta Senior, hata kama ni kuacha hii serikali yako, acha niwache, lakini usijaribu kuleta huo upumbavu kule Kisumu, yani Nyanza, specifically Nyanza. Na Masinde Muliro pia akasimama kidete akasema hiyo upuzi usilete kule kwetu Western, wacha tusimame liwe liwala, hata kama ni serikali kaa nayo. Oginga Odinga akatoka kwa serikali, Masinde Muliro akatoka kwa serikali, akamwambia kana serikali yako, lakini hutanyanyasa watu wetu. Ndiposa Western wezi pata mtu kutoka Central ana own parcel of over 1000 acres, the same to Nyanza, but Rift Valley ipo.